There isn't anything an Indian woman loves in the world as much as a silk sari. China discovered silk and developed its cultivation. Sericulture remained a jealously guarded secret in China for more than 2,000 years. Smuggling it was an offense, punishable by death. Legend has it that a Chinese princess who married an Indian prince dared to smuggle silkworm eggs to India. The silk moth belongs to the butterfly family. It lays more than 400 pearl-like eggs. These eggs hatch silkworms or caterpillars. Mulberry leaves are cultivated widely in Karnataka state, which seems to have the most suitable climate in India. They have an enormous hunger and eat mulberry leaves without end. Now is the time to collect them in specially made bamboo plates called chandrigam. After 26 days of life as caterpillars, they are ready to build their cocoons. And the wonderful process of building a nest or cocoon that conceals the worm begins. The silkworm produces a liquid and converts it into a fiber, which it goes on spinning around itself. This process goes on till the cocoon is completed. For about 12 days, it sleeps within the cocoon and grows into a moth. Before the moth breaks open the cocoon to see the day, the cocoon is gathered and boiled in water. The moth inside dies, and the cocoon is a little skein of silk. Every cocoon is unwound into about 4,500 feet long silk fiber. 7 strands of fiber make a silk thread. கல்வெட்டுக்களிலே சாலியர்கள் பட்டு சாலியர்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார்கள். சாலியர் என்பது இந்த நெய்தல் தொழில் நெய்கின்ற பணி செய்கின்ற மக்களை குறிப்பிடுகின்ற ஒரு வார்த்தையாகும். பட்டு என்பது ஓலை எழுதுவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அதிகாரிகள், சோழ நாட்டினுடைய அதிகாரிகளிலே பட்டோலை நாயகம், பட்டோலை என்ற அதிகாரிகள் இருந்திருக்கின்றார்கள். இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால், பட்டிலே அரசன் கூறக்கூடிய ஆணைகளை எழுதுவார்கள். எழுதுகின்றவன் பெயர் தான் அந்த அதிகாரியுடைய டெசிக்னேஷன் என்பது பட்டோலை என்று அவனுக்கு பெயர் இருந்திருக்கின்றது. இப்பொழுது கூட நம்மளது கல்யாண காகிதங்கள் எழுதுவதற்கு முன்னாலே கல்யாணம் உறுதி செய்கின்ற வீட்டிலே முகூர்த்த பட்டோலை என்று குறிப்பிடுவதை காணலாம். ஆனால் உண்மையிலே அது பட்டிலே எழுதப்படுவதில்லை. ஆனால் அது ஒரு காலத்திலே இந்த முகூர்த்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் பட்டிலே எழுதப்பட்டது என்ற மரபினுடைய தாக்கம்தான் இந்த முகூர்த்த பட்டோலை என்று சொல்லக்கூடிய வாக்கியமாகும். Spinning machines have been recently introduced. The silk thread is called kora. Kora is separated into 2 kinds, one fit for use as warp and the other as weft.
The thread with 6 twists for the length of an inch is called sapri, and this goes to make the weft. The thread with 24 twists within an inch is called jadai. Jadai goes to make the long warp. The thread is stronger. Silk weaving industry still remains manual except for this part of spinning. The sculptures in Krishnapuram temple in South Tamil Nadu are unique among Indian sculptures. Larger than life and stylized, they look stately and imposing. Here is the goddess of beauty, Rati, inspired by the Krishnapuram sculpture. Line drawings of these sculptures are made by expert painters. These drawings are scanned by a computer and reduced to impressions that could be woven into silk saris. With the help of specially perforated boards, these impressions are transferred into patterns of texture in the saris. The technique of using these boards called jacquards was perfected by a French inventor by that name, jacquard. The computer, uses the simplest of languages. It has only 2 terms, 0 and 1. Now the jacquard technique also uses a similar or what amounts to the same language. Here we have wholes and non-wholes. In fact, the computer language, you may be surprised to know, is derived from jacquard's discovery. The glossy, shining quality of silk enhances the impact of color. The intensity of color is relatively more in silk than in cotton. Red silk is brighter and more red than red cotton. Silk has come to mean color. Silk saris are all colorful saris. Before dyeing the kora, silk is bleached in boiling soap water.
The clean kora skeins are now dipped in boiling water mixed with the dye of the color required. The skeins are once again washed in water and dried. பொதுவாக ஒரு பட்டுப்புடவை என்றால் ஒரு அன்னமோ ஒரு மயிலோ திரும்ப திரும்ப பார்டரில் வந்து கொண்டே இருக்கும், இல்லை பல்லுலேயும் அதே மாதிரி விஷயங்கள் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த இதை பிரேக் பண்ணி நமக்குன்னு உள்ள கலாச்சாரங்களை, நமக்குன்னு உள்ள ஸ்பெஷாலிட்டிகளை பட்டுப்புடவையில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோம். அப்படி நினச்சிட்டு இருக்கும்போது தான் பாரதியாருடைய சின்னஞ்சிறுகிளி என்ற பாடலை பற்றி, இந்த பாடல் வந்து ரொம்ப பொதுவாக எனக்கு ரொம்ப பிடித்த பாடல். சரி, அதை எப்படி பட்டுப்புடவையில் கொண்டு வருதுங்கிற ஒரு ஆராய்ச்சியில் இறங்கணும். ஒரு 300 கார்டு 400 கார்டு தான் போட்டு நெய்வாங்க ஒரு டிசைன் தயார் பண்ணுனாக்கா. இதுக்கு அப்படி இல்லைங்க, இதுக்கு வரைக்கும் 240 கார்டு ஆகி போகுதுங்க. இந்த 4 வாடகைக்கு வரைக்கும் 240 கார்டு ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் அடுத்த உருவம் மாற்றமோ இதுக்கு ஒரு 240 கார்டு ஆகுதுங்க. இதேமாரி இந்த 5.5 மீட்ரு, இந்த 5.5 மீட்டருக்கு வந்து ஒவ்வொரு 4 வாடகையும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் டிசைன் மாற்றி அட்டை கார்டு மாற்றி கரெக்ட் பண்ணி இதுக்கு வந்து டிசைன் வந்து 33,000 கார்டு ஆகுதுங்க. சாதாரணமாக ஒரு டிசைன் தயார் பண்ணோன்னாக்கா நம்ம 300 கார்டு 400 கார்டு இருந்தாக்கா தயார் பண்ணிடலாம். இதுக்கு அந்த மாதிரி இல்லைங்க, 33,000 கார்டும் யூஸ் பண்ணோம். முந்தானிக்கு மட்டும் 4,000 கார்டுக்கு யூஸ் ஆகுதுங்க. முந்தானி வந்து இதில் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரே நாடாலும் முந்தி பாக்ஸ் போட்டுருவாங்க எல்லாருமே போடுறதுக்கு. இதுக்கு அப்படி இல்லைங்க, இதிலேருந்து இதுக்கு ஒரு நாடா, அண்ணாண்டேருந்து இதுலேருந்து இதில் ஒரு நாடா, அதுலேருந்து அது ஒரு நாடா, அதேமாதிரி போட்டு ஒவ்வொன்றுத்தையும் இந்த உருவ அமைப்பை வந்து சாப்பிடுவாங்கன்ற அளவுக்கு கை கூப்பிட்ற அளவுக்கு வச்சுருக்காங்க. மீதி வந்து நாங்கள் இந்த முக பாவனை வந்து நாங்கள் சாதாரணமாக வந்து வச்சோம்னா கொஞ்சம் நெசு முன்ன பின்ன வரும், எல்லாமே கொஞ்சம் ஒரு இடம் போல் அழுத்தம்லாம் வராது. இதுக்கு அந்த மாதிரிலாம் இல்லைங்க, நெசு வந்து குறிப்பிட்ட மாதிரி அழுத்தம் வரணும். அந்த அழுத்தத்துக்கு கம்மியாக போச்சுனாக்கா முக பாவனை வந்து மாறுபடும், விகாரமாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கு. சின்னஞ்சிறுகிளியை பண்ணும்போது டான்ஸ் ஃபார்மை பட்டில் எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம். அதே சமயத்தில் அது வந்து ஒரு பொயட்டிக்கல் ஃபார்மையும் பட்டு சேலையில் கொண்டு வர்றாப்பில் இருந்தது. அந்த பட்டுங்கிறது, அந்த புடவைங்கிறது வந்து ஒரு பொயட்ரி இன் மோஷன் கூட சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு அதை நாங்கள் செய்தோம். அதனால் முதல்ல நாங்கள் செய்த அந்த புடவையில் வந்து பொயட்ரியும் அதே சமயத்தில் டான்ஸ், நம்ம பரதநாட்டியமும் ரெண்டும் இருந்தது. அடுத்து நாங்கள் எடுத்துக்கிட்ட சப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்கல்ப்சர், அதாவது உடன் ஸ்கல்ப்சருங்கிற ஒரு, அதுவே ரேர் தான். தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இடத்துல உடன் ஸ்கல்ப்சர் இருக்குதுன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லை. அது குறிப்பாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அந்த தக்கலை அருகே உள்ள அந்த பத்மநாபபுரம் பேலஸில் தான் அந்த விதமான வேலைப்பாடு, மர வேலைப்பாடு இருக்குது. சுமார் ஒரு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தமிழ்நாட்டில் இருந்த சிற்பிகள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு மர வேலைப்பாடு செய்தாங்களோ அது இன்னும் அழிஞ்சு போகலை. அதை வந்து மரத்தில் திருப்பி செய்ய முடியுமோ முடியலையோ எங்களுக்கு தெரியல. ஆனால் அதே வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த திறமையான நெசவாளிகளால் பட்டுங்கிற மீடியத்தில் திருப்பி செய்ய முடியும்னு நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணோம். அடுத்தது நாங்கள் எடுத்தது வந்து பெயிண்டிங்கிற மீடியம். இப்போ பெயிண்டிங்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ராஜா ரவிவர்மாவோட அந்த பெயிண்டிங்கை நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்குறோம். பட் ஒரு மீடியத்தை இன்னொரு மீடியத்தால் சொல்ல முடியுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுவும் பட்டுங்கிறது வந்து எதுக்கும் வளைஞ்சு கொடுக்கும், எதை வேணாலும் அதில் சொல்லலாங்கிறதையும் இதனால் எங்களால் நிரூபிக்க முடிஞ்சிருக்கு. பாப்புலராக ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சது தான் இந்த 7 அதிசயங்கள். அப்போ இந்த ஜீன்ஸுங்கிற படம் ரிலீஸ் ஆகி வந்திருந்த நேரத்தில் அதில் 7 அதிசயங்கள் அந்த பாடல்லாம் கூட கேட்டிருப்பீங்க. அதை எப்படியாவது நம்ம செய்தா என்ன அப்படின்னு ஆரம்பித்த போது அந்த 7 அதிசயங்களையும் நாங்கள் பண்ணி பார்டரில் கொடுத்து பல்லுலையும் அதில் ஸ்பெஷலாக போட்ட உடனே அதுக்கு வரவேற்பு ரொம்ப அமோகமாக இருந்தது. அதில் ஒரே ஒரு விசேஷம் என்னென்னா, இவன்தோ அது ஒரு மாடர்ன் கான்செப்டாக தெரிஞ்சால் கூட இந்த 7 உலக அதிசயங்கள் கூட ரொம்ப ஏன்ஷியண்ட்டாகவும் ரொம்ப புராதனமானது தான். அடுத்தது வந்து 2000 ஆண்டு வந்த உடனே ஏதாவது திருவள்ளுவர் சிலையை வந்து கன்னியாகுமரியில் நிறுவி முதலமைச்சர் திறந்தபோது இதுக்கு நம்ம ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சோம். ஏன் ஒரு 32 திருக்குறளை எடுத்துக்கிட்டு 3 பால்கள்லையும் உள்ள திருக்குறள் எடுத்து அதற்கு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன், ஒரு குறளுக்கு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் போட்டிங்கன்னா அதை பார்த்தாலே அந்த குறள்ங்கிறது தெரியணும். அப்படி ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் போட்டு பார்டரில் அந்த குறள்களை வைத்து நம்ம அந்த புடவையோட முந்தான பகுதியில் வந்து வள்ளுவர் கோட்டத்தில் இருக்கிற அந்த தேர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, திருவாரூர் தேரை தான் வள்ளுவர் கோட்டத்தில் அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அதை போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி அதை செய்தோம். அதுக்கு நல்ல பெரிய வரவேற்பு இருக்குது. அந்த திருக்குறளை தயார் பண்ணும்போது அந்த திருக்குறள் எழுத்தே
அந்த வடிவத்தில் வருங்க. அந்த வடிவத்தில் வரும்போது அந்த திருக்குறளில் வந்து ஒரே ஒரு அட்டை தவறி மிஸ் ஆகி நெச்சா கூட அந்த எழுத்தினுடைய திருக்குறள்ன்ற எழுத்தில் வந்து ஒரு தவறு வரும். அந்த தவறு வராமல் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு உன்னிப்பாக அந்த சிற்பி எப்படி எந்த அளவுக்கு ஒரு சிற்பத்தை செய்யும்போது எந்த அளவுக்கு அவங்க அது மேலே ஒரு ஞாபகத்தை வச்சு ஒரு சிந்தனையை வச்சு செய்வாங்களோ அதே மாதிரி எங்கள் பட்டு தொழிலில் வந்து ஒரு கலையாக அந்த கலையில் வந்து எந்த விதமான தவறும் வரக்கூடாது. கிருஷ்ணாபுரம் சிற்பங்கள் எடுத்துக்கிடுங்க, ஸ்டோன் ஸ்கல்ப்சர் நாங்கள் பண்ணவே இல்லை, அதை பண்ணுவோம், இந்த மீடியத்தை பண்ணுவோம். இப்படி நம்மோட கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கிற ஒரு மேட்ரையும் நாங்கள் வந்து பட்டில் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். சரி, இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம், இசையை பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தது. எப்படி பண்ணுறது? எல்லா மீடியத்தையும் பண்ணிட்டோம், மியூசிக் எப்படி பட்டில் கொண்டு வந்துடுறது? இது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான கேள்வி. மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நீங்கள் காமிச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு காமனாக போயிடும். இப்படி இந்த ராகமாலிகா பெயிண்டிங்ஸ்னு இருக்குது. இதை பற்றி நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக ஒரு 16 பெயிண்டிங்ஸை, முகல் மினியேச்சர் பெயிண்டிங்ஸை சூஸ் பண்ணி, காங்கிரா ஸ்கூல் மற்ற ஸ்கூல்ஸில் உள்ள பெயிண்டிங்ஸை சூஸ் பண்ணி அதை போட்டு இந்த மியூசிக்கை ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த அளவுக்கு ஒரு டீப் ரூட்டடாக எங்களால் ரிசர்ச் பண்ண முடியுது. அதுக்கப்புறம் தான் எதையுமே நாங்கள் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறோம். சரி, சவுத் இந்தியாவில் உள்ளதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோமே, ஏன் நார்த் இந்தியாவில் உள்ளது எதையாவது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்தது. அதில் அந்த சாஞ்சி ஸ்தூபங்கிற அந்த கான்செப்டை பண்ணி அதில் இருக்கிற அந்த சாஞ்சி ஸ்தூபத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி ஒரு புடவை பண்ணோம் இந்த தீபாவளிக்கு. அதுலேயும் குறிப்பாக அதில் அமிர்த கலசம்ங்கிறது இருக்குது. இந்த அமிர்த கலசம்ங்கிற அந்த கான்செப்ட் என்னென்னா, ஒரு அந்த அமிர்த கலசத்துலேருந்து அமிர்தம் வருது, எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா விதமான ஒரு நல்ல சுபிஷமானதெல்லாம் வந்து அதுலேருந்து வருதுன்னு ஒரு கான்செப்ட். அது வந்து எல்லா கோயில்கள்லையும், ஈவன் சவுத் இந்தியன் டெம்பிள்ஸில் கூட அதை நம்ம பார்க்க முடியுது. அதையும் இந்த புடவையில் போட்டோம். ஏன்னா பட்டுங்கிறதே வந்து ஒரு மங்களமானதுன்னு நம்ம நம்புகிறோம். அதில் வந்து ஐஸ்வர்ய பூக்கள், இந்த மாதிரி அமிர்த கலசம் போன்ற ஒரு அதிர்ஷ்டம் தரக்கூடியதையும் போட்டான்னா கஸ்டமர்ஸ் இன்னும் விரும்பி வாங்குவாங்கன்னு சொல்லி அது ஒரு சென்டிமெண்ட்டில் அதை போட்டுக்கிறோம். In the bright early morning sun, in large open yards in the village, the long warp, which makes the length of the sari, stretched out and prepared for fitting it into the loom. The work requires expert hands. Weaving is a village industry. It needs peaceful open yards for making the warp. An ancient traditional craft handed down from generation to generation. You are born into the profession, which involves the entire family. The thread with just 6 twists, called sapri, is got ready for use as weft. Women unwind the sapri skeins and wind it round small spindles, which will be later inserted into shuttles. The stretched out and arranged warp is then dipped in boiled rice water, taken out, twisted, strained, and then dried.
Once again, it is stretched out for its full length and the threads are checked. Now the warp is strong and fit for the loom. It is wound round a special pole which can be fitted into the loom. இந்த பத்மநாபபுரம் பேலஸில் உள்ள என்ட்ரன்ஸ் ஹாலை வந்து பூமோகன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பூமோகத்தில் நீங்கள் சீலிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 90 டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது. இது பார்க்குறதுக்கு ஒன்று போல் இருந்தாலும் கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா 90 பூக்களும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த பூக்கள் வந்து ஐஸ்வர்ய பூக்கள்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பூக்களை தான் நாங்கள் வந்து சாரியில் மேற்கூரையில் எப்படி இருக்கிறதோ அதே மாதிரி வீவ் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த கலை பொக்கிஷத்தை வந்து சாரியில் கொண்டு வந்ததற்காகவும் இந்த பாடி போர்ஷனில் வந்து ஒரு எம்பாஸ்ட் எஃபெக்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம். அது க்ரியேட் பண்ணதுக்காகவும் அந்த டெக்னிக்கல் பிரேக் த்ரூக்காகவும் 1998க்கு இந்த சாரிக்கு நேஷனல் அவார்ட் கிடைச்சது. This next award is being jointly presented to Shri S. Rajendran and Shri K. Shivakumar from Tamil Nadu. They both received the National Award for Excellence in Aishwarya Pukal Silk Sari Weaving. Shri Shivakumar. This next joint award goes to Shri S. Dinakaran and Shri K. Vishwanathan, both from Tamil Nadu. They jointly received the National Award for Excellence in Silk Sari Weaving. Shri Dinakaran and Shri K. Vishwanathan. Definitely it's beautiful. Thank you. But and how much do they pay for a sari like this? About 12,000 rupees they are charging. 12,000. For a bride, it's worthwhile. Yeah, once in a lifetime. Na? Once in a lifetime. Yes, they're supposed to marry only once. Yeah. The perforated jacquard boards variously control the yarn and the warp, creating the designs in the sari being woven. Perforated board, called jacquard punch cards, help the weaver control the warp and weft of the loom, variously creating the desired designs in the texture of the sari. The various parts of the design are simultaneously and gradually woven thread by thread. Before the work starts at the loom, there is an important stage, the most artistic stage in the craft of weaving a silk sari. The aesthetic designs that add another dimension of value to it. The more complex and minute and larger the design, the more the number of jacquard cards. Gold or silver coated threads define and show the design. The weight and value of the sari derive mainly from the gold or silver designs. Here is the goddess of beauty,
Rati, inspired by the Krishnapuram sculpture. A painting in gold now. The art and craft of weaving silk saris make the world these weavers breathe and live in and live on. From morning to night, they are at work. The complete sari is cut away. An inch or two of long warp threads are left loose at the edge. These threads are gathered into a series of bunches and each is tied into a knot. The broad edge of a sari ends in this series of beautiful knots of silk threads. Even the neat folding of these saris takes some method and care. பூகோள குறியீடுன் போது காஞ்சிபுரத்தில் எப்படி ரகம் நெய்கிறாங்க, காஞ்சிபுரத்தினுடைய தன்மை என்ன, ஜரிப்பாவு, டபுள் சைடு கவுத்து வாங்கி நெய்கிறது, சாதா, இது காஞ்சிபுரத்தினுடைய தன்மை. இந்த தன்மைக்கேற்ற இந்த பூகோள குறியீடில் இந்த இது உருவாக்கி இந்த ரகத்தை வேற எங்கேயும் தயார் பண்ணக்கூடாது. அந்த சட்டம் மிக மிக அவசியமானது, தேவையானது. We have entered the 21st century. Weaving silk saris still remains a handicraft. Of course, the manual spinning wheel has been replaced by a powered machine. But the major part of the work, weaving at the loom, is done by the expert weaver. Weaving, silk weaving especially, involves the entire family, or even a joint family, a common endeavor and a way of living together. The silk weaver can feel proud of his silk sari, for it is his handiwork. Alienation of the product from the worker has happened everywhere else, but not here. A silk sari is a glorious tribute to human and human work. Those beats, the rhythmic beats, it's the music of the loom. Please be careful. You are entering a silk weaver's home. Home is his workplace. There is silk here, there, everywhere. Walk gently, carefully.